guys, so welcome again to another vlog, and on this vlog is we will do another science experiment wherein we will test the different pH level of the different water brands from the Philippine market. But before that, if you are not yet still subscribed on this channel, i-click mo na tong subscribe button, and syempre don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated once I uploaded a new video. So ngayon kung mapapansin ninyo, isuot-suot ko yung lab gun or naka-lab gun ako ngayon since na-miss ko yung mga laboratory activities na ginagawa namin dati during face-to-face classes. So ngayon, sinuot ko to para naman kahit papano, kahit nasa bahay lang ako, ma-feel ko na nasa isa akong laboratory, no? So ayun, so let us first do a rewind of what we've done last time on this video. So from that video is we were able to unbox the TP-Link Deco M5 Wi-Fi mesh, and unfortunately is hindi na tayo nakagawa ng video for its setup and for the comparison between the Google Wi-Fi mesh that we are currently using and the TP-Link Deco M5, which is the one that we unboxed. But as I promised, is we will do another video for its setup and for the comparison between the Google Wi-Fi mesh and the TP-Link Deco M5. So ayun, so let's do this experiment. So ayun, so medyo naiilang ako dito sa suot-suot kong lab gun kasi mukhang hindi masyadong bagay sa akin ngayon since medyo mahaba na yung buhok ko since hindi ako masyadong nagpapagupit ngayon, tapos may tawag dito, may brace pa yung braso ko kasi nahablot din yata ito kahapon. So ayun, so before we start this experiment, let me first inform you everybody that all the materials and all materials that is used to perform this experiment and to publish this video are all from my own pocket and does not involve any sponsorship from any individual or any third party companies, no? So ayan, so let me first introduce to you the different water brands that we will use and the different materials that we will use to perform this experiment. So these are the different water brands that we will use on this experiment. First is the SIP purified drinking water. Next is the absolute pure distilled drinking water. Then the Summit natural drinking water, which I think is also an purified drinking water. Next is the Nature Spring drinking water pH 9, which is I think alkaline siya since nasa pH 9 siya. Next is yung Nature Spring purified drinking water. Next is yung Wilkins distilled drinking water. Then the SM Bonus distilled drinking water, which I think is also a product of Nature Spring, no, since nandito sa takip na. So in addition to this brand, meron din tayo ditong tap water. Ito yon, itong nasa gitna yung tap water. Then ito yung regular na mineral water na ginagamit namin dito sa bahay. And lastly is meron din tayo ditong vinegar just to test the consistency of the bromothymol blue that we will use on this experiment. So, in addition, here are the materials that we will use to perform this experiment. First is plastic cups. Next is syringe. So, I use syringe in substitute to medicine dropper since wala ditong available na medicine dropper. Next is bromothymol blue, which is a laboratory reagent that is considered as a universal indicator of pH of a substance, no? So, wait lang, baka magtaka kayo kasi sabi ko bromothymol blue tapos kulay yellow yung kulay niya. So, this is normal lang, no? Since bromothymol blue appears in two different variation, no? So, first is yung blue and then ito yung yellow, yung gagamitin natin, no? Next is tissue, no? Baka kasi magkatay tayo, and then the pH scale, no? The universal pH scale, no? Which is dito tayo magbe-base sa different colors na to, no? Since ito yung possible colors na pwedeng lumabas once na tinest natin yung different water brands na to, no? Then marker para meron tayong pang mark dito sa mga plastic cups that we will use, and then a ball pen to record the result, no? So ayan, so ano pang hinihintay natin since kompleto naman na yung mga materials na gagamitin natin, and let's do this experiment na. So now, I will first set aside these water brands para meron tayong enough space dito sa harapan. Yan. Then, itong ibang materials din. So, let us set aside them first. Dito na lang natin to. So, ayan. So, meron na tayo ditong tawag dito,
enough space to perform the experiment that we will use, no? So ngayon, bago tayo mag-perform ng experiment, let us first test the consistency of this bromothymol blue, no? So, since vinegar natin siya ititest, kailangan ang magiging result nito is acidic, no? Since we know naman that vinegar is acidic, no? So, magtaka na lang tayo kapag ang naging result nito is alkaline na, no? So, ayan. So, let us first test the consistency of the bromothymol blue that we will use, no? So, kapag bata pa lang ang gagawa nitong tawag dito, nitong experiment na to, kailangan may kasamang magulang since meron tayong involved na chemical, no? So, first is kukuha muna tayo ng at least 1 ml of bromothymol blue. And then, let's mix lang dito sa, tawag dito sa substance, no? Which is vinegar, no? So, ayan na siya. So, ayan. So, haluin lang natin. So, ayan. So, meron na siyang result. Ayan na. Ang kulay niya ay kulay orange, which is pH 2. So, pH 2 yung vinegar natin. So, it means that this is acidic. So, consistent naman yung bromothymol blue na gagamitin natin. So, set aside muna natin tong vinegar, no? So, ayan. So, dito na tayo. So, kukuha na tayo ngayon ng mga sample. So, first, kuha muna tayo ng ito. Then, unahin natin yung seed. Lagyan lang natin. So, alam nyo ba, just to add knowledge sa inyo, yung bromothymol blue na to is pwede rin gamitin to simulate cellular respiration, no? Since tawag dito, ito pwede nyo tong i-blow ng straw kung meron kayong straw, then magbabago yung kulay niya. Pwedeng magbago, no? Kasi pagka binlow nyo siya, parang tataas yung pH level or magiging acidic siya. Parang ganun. Tataas lang yung acidity niya, ha? Pero hindi naman talaga totally acidic. Ay, hindi pa pala. Baba tayo. Next is absolute. So, itong mga tubig na to, ito yung iniinom ko dati. Nung bata ako. Sa ano kasi ko lumaki? Sa Wilkins, no? So, yan. Absolute. So, ayan nga pala, natutuwa lang ako kasi ang dami na nating subscribers. Tapos, nakakatuwang basahin yung mga comment. No? Especially dun sa may yogurt na experiment na ginawa natin. Talagang nakatutuwa. Yung talagang kaya ako gumagawa ulit ng another video. Kasi nagugustuhan nyo. Next is yung summit. Tapos nga pala, may nabasa ako dong parang suggestion yata yun na bakit daw hindi tayo mag-vlog for science project. So, ayan. So, ayan yung sa susunod magbablog tayo for science project, no? Since dati kasi, kwento ko lang sa inyo, no? Lumalaban ako sa mga science project na yan, no? Sa investigatory project. So, lumaban kami dati ng division level and nag-second place kami, no? So, yung gawa ko nun is yung water treatment siya, no? Next is yung nature spring. pH 9 na lang. pH 9. Yan, so Valentine's ngayon. Tapos shout out muna natin yung mga kaibigan natin na tukmol. Ito, nature spring. Nature spring. Ang sagwa, masakit pala yung may brace sa braso, no? Kasi nahablot to ng isang araw, eh. Before nung siguro yun, basta nung isang araw yun.
14 ngayon, ano? Nung 12 yata, nung 12. Next is Wilkins. Ano, so mag-e-enjoy kayo dito sa mga ginagawa natin kasi marami kayong matututunan. And malalaman nyo na yun pala, ganito, tapos ganito pala yun. Yung mga pangkaraniwang bagay lang na nakikita nyo, no? Tapos di nyo akalain ganun pala itsura nun. Next is itong SM bonus. Nga pala, baka magtaka kayo, no? Ano yung pinagkaiba ng distilled at saka ng purified drinking water, since yun yung two types of drinking water na gagamitin natin, no? So basically, ang pinagkaiba nila is yung process, no? Yung process para malinis sila. So yung distilled water, from the words itself, distilled. So it means that it undergoes the process of distillation, no? Wherein ang natira na lang doon ay yung hydrogen and yung oxygen molecules. However, doon naman sa purified drinking water is nag-undergo siya ng process of purification in order na malinis yung tubig na yon and maging potable siya. And ayun, like yung mga ano yun yung mga purification process like reverse osmosis, yung mga ganun, yung may mga water filter, ano ba to? SM bonus. SM bonus. Yan. So, ayan. So, meron na tayong mga sample ng water. So, usod lang natin sila dito. Lapit lang natin. Saglit lang tong experiment natin na to. Madali lang tong gawin. Unlike sa microscopy, wherein kailangan pa nating mag-prepare ng slide. So, dito, sample lang na to, no? So, nga pala, tawag dito, ano ba sasabihin ko? Hindi ibig sabihin na kapag ka nag-pass ito as itong mga water na to as tawag dito sa pH level pwede na silang potable, pero potable naman yung mga yan, no? Instead lang dito siguro sa tap water, no? Hindi ko sure dito, no, since this needs pang maraming tests before natin siyang mainom. Kailangan pa niyang mag-pass to the national standards for drinking water, and marami pang components na iti-test dyan, like yung turbidity, then yung total and fecal coliform, then yung mga CFU, yung colony forming units, yung sa mga bacteria yun. Basta ganun yun. So, ayan. So, ngayon is kukuha na tayo ng 1 ml of bromothymol blue and ilalagay na natin siya dito sa bawat sample natin. So, tigo 1 ml siya. So, hindi natin siya i-blow since kapag ginawa natin yan, maiiba yung kulay niya, and that will demonstrate naman yung tinatawag nating cellular respiration. So, ayan. So, nga pala, dagdag information din, the lower the pH of a substance, the higher the acidity. And then, the higher the pH, matawag dito, tama ba? Basta kapag yung pH level ay mababa, it means that the substance is more acidic. And then, kapag naman yung tawag dito, kapag naman mataas yung pH, wherein yung mga nasa 8, yung mga 8 pataas, that is considered as alkali or base. Ayan na siya. Ayan na. Meron na siyang kulay. So, that is for the regular mineral water that we use. And then, for the top water. Ayan. Next is for the sip. Ayun. And then, next is for, ano ba to? Absolute. Ayan. And next
is for the summit. Ayan. So, nagkakaiba-iba na sila, no? And then, for this pH 9. Wow, magic. Gara, oh. Talaga, oh. Naiba siya, naiba siya, naiba. Next is ano to? Nature Spring. So, yan. Ayan na sila, oh. Iba-iba na yung kulay nila, no? And then, sa Wilkins. So, dito ako laki sa Wilkins, tsaka Bonakid. Bata ako, eh. Batang mayabang. Joke lang. Batang may laban siya. Basta may mayabang. And, finally, dito sa SM Bonus. Ayan. So, ayan na. So, may mga nakita na tayong mga kulay-kulay dito. And, let's mix this. Lagyan lang natin. Lagyan lang natin. Ito parang cobra, oh. Tapos madami siyang bubbles. Observe ko lang. Then, ito. Sa akin. Itong page na rin. Then, itong Nature Spring. Wilkins. And then, SM Bonus. So, ayan. So, meron ng mga result yung ginawa natin na pH test dito sa iba't ibang water brands from the Philippine market, and syempre dito sa regular mineral water na ginagamit namin, and dito sa tap water na ginagamit namin din dito sa bahay. So, ayan. Let's analyze na kung ano ba yung mga result na to. So, first, itong regular mineral water na ginagamit namin. Yan. Yan yung kulay niya. Yan. So, para siyang yellow-green. Para siyang yellow-green, ano? So, ayan. So, ang pH niya is ano ba siya? Para siyang yellow-green, ano? Hindi naman siya totally green. Yan. Hindi naman siya totally green, ano? So, this could be yan. Kakulay niya, no? Ayan, tingnan nyo. Baka mamaya, malabo lang mata ko, eh. Ayan, hindi ba kita? Ayan. Ano? Ayan, no? Kakulay niya tong 5. So, pH 5 to. Ano to? Regular. So, pH 5. So, kasing ano niya yung black coffee, no? Kasing pH niya. Ay, mali. Ano ba to? Regular. And then, itong tap water. Yan. So, green na green siya. Green na green. Hindi siya totally green. Pero, ganun na nga. Yan. So, yan siya. So, neutral siya since nasa gitna siya. Yan. Green siya, eh. Green na green siya, eh. So, for the tap water is neutral siya. 4. Ay, sorry. Ano yan? 7, no? Tap. And then, itong sip. Ito siya. Para rin siyang yellow-green. Ito siya, oh. Para rin siyang yellow-green. Yan. So, siya ay nasa pH 5 din. Ano to? Sip. Then, itong absolute. So, ano siya? Parang yellow na yellow. So, this is ano siya? pH 4. Mas acidic. Tama ba? Ba't ganun? Absolute. So, yung consistency pala ng mga result na to is hindi ko ma-assure, ah.
Since kung ano lang yung nanditong materials na available is doon lang tayo nagbe-base, no? So, this is for further laboratory testing. So, next, itong summit. Yan. So, summit. So, this is a natural drinking water daw. And, tama siya. Since pH na yung regular na drinking water which is neutral. Nasa 7 siya. Summit. Next is yung pH 9. So, tama ba? Totoo kaya to? Yan, pH 9. So, hindi tayo niloloko na tong pH 9 na to since kulay blue siya ay nasa pH 9. Tama. So, parang totoo na tong mga result. Totoo na to siguro since ito nga, pH 9 tapos pH 9 yung result niya. Tama yan. Hindi tayo niloloko ng Nature Spring. Next is ano to? Nature Spring. Ito yung regular na purified ng Nature Spring. So, kulay yellow siya. So, this is pH 4. pH 4. Ano to? Absolute. Ay, sorry. Nature Spring. Nature Spring. And then, yung Wilkins. Ito, yung Wilkins. So, halos magkakakulay lang sila. Wilkins. And then, ito ang SM bonus. So, yan, magkakakulay na lang sila. So, SM bonus. So, these are the result ng ginawa nating experiment. So, ayan, makikita nyo naman, wala tayong minanipulate dyan. So, first is dito sa vinegar. So, itong vinegar is nagkaroon ng result of pH 2. So, it is acidic. Next is for the regular mineral drinking water that we are using, nasa pH 5 siya. pH 5. And then, for the tap water, it is neutral because it is on pH 7. Then, for the sip drinking water, so it indicates pH 5. Then, for the absolute drinking water, so it indicates pH 4. For the summit, it indicates a neutral pH of pH 7. And for the pH 9, Nature Spring pH 9, it indicates pH 9 talaga. Kung ano yun nando sa label niya, siya yun. Yun na yun, pH 9 talaga siya. Next is yung regular na Nature Spring. It indicates pH 4. And then the remaining Wilkins and SM bonus drinking water are both in pH 4. So, ito siya. So, ulitin natin yung result. For pH 2, first is yung vinegar. Then, for pH 4, nandyan yung absolute and then yung regular na Nature Spring drinking water. Then, Wilkins followed by SM bonus. And for the pH 5, so there is the regular mineral water that we are using and then the sip drinking water. And for pH 7 or the neutral pH, so that is the tap water and the summit drinking water or the summit natural drinking water. And lastly, for the pH 9 is yung Nature Spring na pH 9. So, ayan na yung mga result natin. Nakita na ninyo. So, yan sila. Ito. Dami nila, oh. Para silang rainbow, kaya lang walang red eh. Since pagka red na yon, it indicates that the acidity of a substance is too much na. So, yun na yung mga battery acid and then yung mga stomach acid. So, yan. So, nakagawa na naman tayo ng another experiment today. And hopefully is nagustuhan ninyo tong video na ginawa natin, no? So, kung nagustuhan nyo tong video na to, is i-click nyo yung like button. And syempre, kung hindi ka pa subscribe dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button. And syempre, don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated once I uploaded a new video. Nga pala guys, before we end this video, no? So, since mabilis na dumadami yung subscribers natin, no?
And kapag ka naka 500 subscribers na tayo, magpapamigay ako ng giveaway. So, subscribe na kayo. Baka malay nyo kayo yung manalo nung giveaway na ipamimigay ko, no? Since ngayon is meron na tayong 118 subscribers and still counting, no? Since mabilis naman dumadami yung mga subscribers natin, no? So, ayan. So, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na kayo. Baka mamaya kayo pa manalo. So, tapos, meron din pala akong vlog na about doon sa Pilon Hills, which is yung pinuntahan namin last Friday or Saturday, ganun. So, kasama ko doon sila Ninong Totoy. So, antayin nyo lang yon, no? So, i-upload ko yon on the following days since hindi ko pa siya masyadong ma-edit since marami din akong ginagawa and nagre-review ako since may exam kami and bukas ang exam namin is P6 pa, no? So, good luck na lang doon sa mga klase ko and good luck sa atin, no? Sana mapasa natin yung physics. So, hanggang dito na lang tong video na to, guys. So, goodbye and thank you for watching this video. So what's up, guys? So thank you for watching this video, and kung nagustuhan nyo, i-click nyo na lang yung like button, and syempre don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated once I uploaded a new video.